कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। नमो शुभात परमस्पर जगच्चार्य स्तोत्र शत श्री श्री महादेव श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to Assembled Devotees, Hare Krishna. All glories to Assembled Devotees, Hare Krishna. All glories to Assembled Devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All goes to Srila Prabhupada ki jai. So we are all very fortunate to hear from Srimad Shri Chaitanya Charitamrita. Today we will be discussing from Adi Leela, chapter 2, verse 22. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So Adi Leela, chapter 2, verse 22. I am forgetting the tune. Saita Govinda Saksha Chaitanya Gosai Jiva Nistarite Aiche Dayalu Arnai Saita Govinda Saksha Chaitanya Gosai Jiva Nistarite Aiche Dayalu Arnai Saita Govinda Saksha Chaitanya Gosai Jiva Nistarite Aiche Dayalu Arnai. Devotees, Say Saksha Chaitanya Gosai Jiva Nistarite Aiche Dayalu Nanai Saita Govinda Saksha Chaitanya Gosai Jiva Nistarite Aiche Dayalu Arnai. Saita, that Govinda, Sakshat, personally, Chaitanya, Lord Chaitanya, Gosai, Jiva,
The fallen living entities nistarite to deliver aiche such dayalu, O merciful Lord, are another nigh, there is not. Nistarite aiche dayalu are nigh. So Krishnadas Kaviraj is saying that there is no one else more merciful than Lord Chaitanya. Translation, so word by word meaning, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: that Govinda personally appears as Caitanya Gosai. No other Lord is as merciful in delivering the fallen souls. Purport: having described Govinda in terms of his Brahman and Paramatma features, now the author of Śrī Chaitanya Charitamrita advances his argument to prove that Lord Śrī Chaitanya Mahaprabhu is the identical personality, the same Lord Śrī Kṛṣṇa in the garb of a devotee of Śrī Kṛṣṇa, descended to this mortal world to reclaim the fallen human beings who had misunderstood the personality of Godhead even after the explanation of the Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, directly instructs that the Supreme is a person, that the impersonal Brahman is his glowing effulgence, and that the Paramatma is his partial representation. All men were therefore advised to follow the path of Śrī Kṛṣṇa, leaving aside all mundane isms. Offenders misunderstood this instruction, however, because of their poor fund of knowledge. Thus, by his causeless, unlimited mercy, Śrī Kṛṣṇa came again as Śrī Caitanya Gosai. The author of Śrī Chaitanya Charitamrita most emphatically stresses that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. He is not an expansion of the prakāśa or vilāsa forms of Śrī Kṛṣṇa. He is the Swayam Rupa, Govinda. Apart from the relevant scriptural evidences forwarded by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, there are innumerable other scriptural statements regarding Lord Chaitanya's being the Supreme Lord himself. The following examples may be cited. And then there are 8 evidences that Srila Prabhupada quotes in this particular purport. So we'll go through all of them one by one. Translation, please. Hare Krishna. இந்த பதத்தில் நமக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவே பரம்பொருள் பகவான் கிருஷ்ணர் என்பது ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது தவிர இந்த பொருளுரையில் மேலும் 7 அல்லது 8 செய்யுள்களில் அதை பற்றிய விவரங்கள் முழுமையாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நாம் அனைத்தும் ஒன்றொன்றாக பார்க்க இருக்கிறோம், தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். So we see that in the Adilila chapter 1, Krishnadas Kaviraj establishes right in the beginning, he states in the 3rd verse, he states that how Lord Krishna is the Supreme Lord and he is understood in 3 features as Brahman, Paramatma and Bhagavan. ஆதிலீலையில் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் பரம்பொருள் பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி மூன்று விதங்களில் நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம், பிரம்மனாகவும் பரமாத்மாவாகவும் பகவானாகவும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை அவர் விவரித்திருக்கிறார். So for us, when we read, it is not very difficult. When we read Bhagavad Gita and other books, we very easily understand that Krishna is the source. He is the Bhagavan and he is the source of Paramatma and Brahman. நாம் பல்வேறு வகையான சாஸ்திரங்கள் பகவத்கீதையை படிக்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So we very clearly understand that
the effulgence from the form of the Lord is called Brahman, Brahma Jyoti, correct? நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது பிரம்ம ஜோதி என்பது பகவானினுடைய ஒரு பிரகாசம் என்று. Like we look at the sun, so what do we see? When we look at the sun, we understand that it's a glowing substance, but beyond that we are not able to decipher much about the sun. Even now the scientists, they have sent the satellites with cameras to understand what is sun, and they've clicked photos and videos and solar flares, but beyond certain detail there is nothing much which we are able to understand because we cannot approach sun. நாம் சூரியனை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கண்களுக்கு அது ஒரு பிரகாசமான பந்து போல் தான் தெரிகிறது. இன்றைய விஞ்ஞானிகளும் பல்வேறு கோள்களை அனுப்பி அந்த சூரியனை பற்றி பல்வேறு வகையான புகைப்படங்களை நமக்கு தெரிவித்த போதிலும் அந்த சூரியனுக்கு பின்புறமாக வேறு என்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலோ அறிவோ நம்மிடம் கிடையாது. So similarly, people who are aspiring to become to achieve the Nirvishesh Brahm or impersonal Brahman, for them the Lord is completely covered by this effulgence. பகவானை இந்த ரூபத்தில் பிரகாச ரூபத்தில் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் நிர்விசேஷவாதிகளுக்கு அவர் ஒரு ஒளி போன்றுதான் காட்சியளிக்கிறார். But do we understand the same statement with respect to Lord Caitanya? ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பொறுத்தவரையில் இந்த பதத்தோடு அவரை ஒப்பிட முடியுமா? So there are people sometimes they come and say Krishna is okay, I understand Krishna is supreme personality of Godhead, I understand Jagannath is the Lord of the universe, but Lord Caitanya, that sometimes they struggle to understand his supreme position. ஆனால் ஒரு சிலரோ பகவான் கிருஷ்ணரையோ அல்லது ஜெகநாதரையோ பற்றி புரிந்து கொள்ளும் தன்மைக்கு அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பகவான் என்ற ஒரு ஸ்தானத்தில் புரிந்து கொள்ள சற்று யோசிக்கிறார்கள். So Krishnadas Kaviraj, before explaining or revealing the pastimes of Lord Chaitanya, he spends substantial amount of time in explaining to us and convincing us that there is no difference between Krishna, Swayam Rupa Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பல்வேறு வகையான லீலைகளை நமக்கு எடுத்துரைப்பதற்கு முன்பு இவர் ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணர், இவரும் அவருக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லை என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு கணிசமான அளவு அதற்கான ஆதாரங்களை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். So Krishna in Bhagavad Gita, he explains that all these opulences, he explains in the 10th chapter, are coming from me, and then he tells Arjuna at the end that what to talk about all these opulences, the entire manifestation comes from just an amsha of mine. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுக்கு தன்னுடைய முழுமையான ஐஸ்வர்யங்களை பற்றி கூறுகிறார். ஐஸ்வர்யங்களை பற்றி இல்லாமல் அதன் முடிவில், பகவத்கீதையின் முடிவில், அனைத்துமே என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டது, அனைத்திலுமே நான் காரணகர்த்தாவாக இருக்கிறேன் என்ற ஒரு பெரிய உண்மையை விளக்குகிறார். And who is this Amsa, this expansion? That is the Purusha avatars in the material world. இந்த அம்சம் பகவானினுடைய புருஷ அவதாரம் இந்த பௌதீக உலகில். So we have, if we have been reading scriptures, reading Srila Prabhupada books, we very clearly understand that there are three types of Purusha avatars. There is the Karanodakshaya Vishnu, who is residing in the Karana ocean, the causal ocean, and from him expand. He is the aggregate. He controls the aggregate of entire material energy and the entirety of living entities. நாம் பகவத்கீதையோ சாஸ்திரங்களோ அல்லது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களையோ படிக்கும் பொழுது அந்த மூன்று அம்சங்கள், காரணோதகசாயி விஷ்ணு எப்படி அவர் பிரபஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார், எப்படி அவரிடமிருந்து அனைத்தும் உருவாகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். And then we understand that same Karanodakshaya Vishnu, Mahavishnu enters into each of those
universes as Garbhodaksha Vishnu, from whom Brahma appears and then creates this manifested universe, planetary systems. அதன் பிறகு அந்த காரணக்கடலில் இருக்கும் காரணோதகஷாயி விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு எப்படி தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டு இந்த பிரபஞ்சங்களை உருவாக்கி அதில் பிரம்மதேவர் இருக்கிறார் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொண்டோம். And we worship these forms. Garbhodaksha Vishnu form is worshipped in Thiruvananthapuram, very famous temple. Padmanabh Swami. இந்த உருவங்களை இந்த அம்சங்களை நாம் நமஸ்கரிக்கிறோம். திருவனந்தபுரத்தில் அவருடைய அவதாரம், அதாவது அவருடைய உருவம் வணங்கப்படுகிறது. And then we have the Lord, although just out of his compassion he further expands and resides in the heart of all living entities. அதன் பிறகு அவருடைய கருணையினால் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய இதயத்திலும் அவர் வசிக்கிறார். So sometimes people do not certain religious systems they do not accept the law of karma. ஒரு சில சமயவாதிகள் இந்த கர்மவினை பற்றிய தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. They say that if you do not remember what you have done, so how can you be punished for it? நீங்கள் செய்த குற்றங்களை உங்களால் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளாத போது அதற்கு எப்படி தண்டனை வழங்கப்படும் என்று வாதிடுகிறார்கள். So same thing happens to a criminal when he is brought to a court of justice. He say, no, I have not done anything wrong. ஒரு குற்றவாளியும் தண்டனை கூண்டில் ஏற்றும் பொழுது இந்த குற்றத்தை நான் செய்யவில்லை என்று கூறுகிறான். And then what does the prosecutor does? The prosecuting lawyer, what is it? He calls for eyewitness. And then the eyewitness will remind in the court of law, oh, that you have done this and you have done this and then you have done this. So revive the memory of that criminal. அந்த தண்டனையை நிரூபிப்பதற்கு முன்பு ஒரு சாட்சியாக அந்த நீதிபதி ஒரு சாட்சியை தேடுகிறார். So similarly, at that when we die, when we change bodies, so there comes complete forgetfulness. So death is nothing but deep forgetfulness. We forget everything of that previous life. நம் மரணத்திற்கு பிறகு நம் உடல் மாறும் பொழுது மரணம் என்றால் என்ன? நிரந்தரமான ஒரு மறதி. So mattaha smritir jnanam apohanam cha. So therefore the Lord is the one who reminds us, you wanted this, you wanted that, this desire is unfulfilled, that desire is unfulfilled. So the Lord encourages us to continue our journey. மத்தக ஸ்மிருதிர் அபோகணம் ச. பகவான் நம் மறதியை நமக்கு ஒவ்வொரு பயணத்தின் போதும் அதை நினைவு கூறுவதற்காக சாட்சியாக இருக்கிறார். So when we were young, do we remember what all we did? Little bit, some few things, some good things and some naughty things we did. So we may not remember all of them, but who remembers all of that or most of it? Our parents. A father, he is witness to all our activities, good, bad, ugly. So we may not remember it, he remembers everything. Similarly, the Paramatma or the Kshirodaksha Vishnu, he resides in the heart as a witness and he witnesses every thought, every word, every action. He remembers. நாம் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது நாம் செய்த பல்வேறு வகையான விளையாட்டுத்தனமான செயல்களோ அல்லது வேறு விதமான செயல்களோ எதுவும் நம் மனதில் முழுமையாக ஞாபகத்தில் இருப்பது கிடையாது. ஆனால் இதை அனைத்தும் மனதில் வைத்துக் கொண்டிருப்பது நம்முடைய பெற்றோர்கள். அதுபோல க்ஷீரோதகஷாயி விஷ்ணு ஜீவாத்மா உடலில் இருக்கும் அவர் ஒவ்வொரு செயல்களையும் ஒன்று விடாமல் அனைத்தும் அவருடைய மனதில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். So to understand that these Paramatma Purusha forms have expanded from Lord Krishna, correct, no? That's what scriptures explain. But to also understand and accept that they have expanded from Lord Caitanya. Now how do we feel? இந்த பரமாத்மா புருஷ அவதாரம் பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றியது என்பதை நாம் அறிவோம். அதே நேரத்தில் இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்தும் தோன்றுகிறது என்றால் நாம் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வோம்? So when we say that
Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna, so it means whether we say Krishna or we say Lord Chaitanya, that these Purusha avatars have actually expanded from him. சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்று நாம் அறியும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்தும் தோன்றும் இந்த ஸ்வயம் ரூபங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்தும் தோன்றுகிறது. இரண்டிற்கும் எந்த விதமான வேற்றுமையும் கிடையாது. So Jiva Goswami explains the word Bhagwan. He gives the divisions that Bha means that Lord is the sustainer and he is the protector of his devotees. ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பகவான் என்ற ஒரு பதத்திற்கு விளக்கம் அளிக்கும் பொழுது பா என்றால் பகவான் அனைத்தையும் பராமரிப்பவர், ரட்சிப்பவர் என்று கூறுகிறார். So if you look at, for example, a king, so what does he do? He's a king, he has his council of ministers, he has an entire administrative setup which runs the entire country. So if he has to look after the well-being of each and every citizen, what does he do? He delegates it to his administrative system which is taking care. உதாரணமாக ஒரு அரசன் தன்னுடைய நாட்டின் நிர்வாகத்திற்காக பல்வேறு வகையான அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளை நியமித்து அந்த மக்கள் அனைவரையும் பராமரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு நிர்வாக குழுவிடம் அவர் தன்னுடைய முழு பொறுப்புகளையும் அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு வழங்குவது எப்படி இருக்கிறது? But then what about king's own children? Who takes care of them? The administrative setup? ஆனால் அந்த அரசரனுடைய குழந்தைகளை யார் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள், பராமரிக்கிறார்கள்? அவருடைய நிர்வாக குழுவா? Who takes care of king's children? The king himself. He doesn't say, okay, some problem with my child, so call some minister, he will take care of that. No, he personally looks into the welfare of his children. So similarly, the affairs of the material world are managed and controlled by the Purusha incarnations, but when it comes to devotees, then Bhagwan personally intervenes and personally is involved in the life of each devotee. அந்த அரசன் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது அவரால் நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரையோ அதிகாரிகளையோ அழைப்பது கிடையாது. அவர் தானே சென்று தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு தேவையானவற்றை பராமரிப்பது போல பக்தர்களுக்கும் பகவான் புருஷ அவதாரமாக இந்த பௌதீக உலகை நிர்வாணிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டவர்களை அவர் அணுகுவது கிடையாது. அவரே தன்னுடைய பக்தர்களை காப்பதற்காக முயற்சி செய்கிறார். Similarly, Ga means he is the leader or the pusher. So how does he lead his devotees? அதுபோல கா என்ற ஒரு பதத்தினுடைய அர்த்தம் தள்ளுபவர், அதாவது அதை நகர்த்துவதற்கு முயற்சி செய்பவர். So as leader, Lord decides. He says paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. So he wants to deliver his devotees. So what does he do? He comes and speaks. Because the living entity has been given independence, so the living entity has to choose, and for choosing we must have proper guidance, and therefore Lord comes and he gives us knowledge and he inspires us that we make proper choices. பகவான் ஒரு தலைவராக பரித்ராணாய சாதுனாம் என்று கூறுவது போல ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் அவர்களுக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட உரிமையை வழங்கி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சரியான பாதையை எப்படி தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பகவானுடைய பிரதிநிதியாக ஆச்சாரியர்களாக அவர்கள் அவதரித்து நமக்கு ஒரு நடத்தை முறையை தருகிறார்கள். So what more can we expect from Lord? Lord, he personally comes, he speaks his instructions, he tells what to do, what you should not do, then he displays his pastimes which are very all enchanting, so that we become attracted to those pastimes, so that we become his devotees and love and develop love for him. So this is how Lord leads his devotees. இது தவிர நமக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது? பகவான் தானாகவே சுயமாக அவதரித்து பல்வேறு அவதாரங்களை எடுத்து
பக்தர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது, எப்படி வழிநடக்க வேண்டும் என்பது பல்வேறு வகையான அவருடைய லீலைகளை நமக்கு காண்பித்து அதை பற்றி நமக்கு புரிந்து கொண்டு அவர் மீது ஒரு கவர்ச்சியை ஏற்படுத்தி அவருடைய வழியில் நாம் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி செய்கிறார். And sometimes Lord is also a pusher, because there are all kinds of devotees. Some are very sincere, come what may, they will continue their sadhana. And then there are other devotees who sometimes become little lax, they lean back in their devotional life. So then what does Lord do? Or become distracted in their devotional service. They become attracted to things other than the Lord. Then what does Lord do? Lord pushes them. பகவான் ஒரு சில பக்தர்களை தள்ளுவது போல தள்ளுகிறார். காரணம் என்னவென்றால், ஒரு சில பக்தர்கள் மிக தீவிரமான ஒரு ஆன்மீக பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவர்களுக்கு எந்த விதமான சோதனை வந்தாலும் அந்த பயிற்சியில் இருந்து வீழ்வது கிடையாது. ஆனால் ஒரு சிலர் சற்று ஓய்வு எடுக்கும் மனப்பாகத்தில் வேறு ஏதேனும் ஒரு கவர்ச்சியினால் ஈர்க்கப்பட்டு அது போன்ற நிலையில் பக்தியில் இருந்து பின்வாங்குகிறார்கள். இது போன்று நிலையில் உள்ள பக்தர்களை தள்ளுவதற்காகவும் பகவான் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். So Lord takes away things which one becomes attracted to or attached to. So Lord takes away those things. So then what happens is devotee becomes very perturbed, very disturbed, and he experiences the excruciating pain because of that attachment that he has to that particular object which is taken away by the Lord. But because he already is surrendered to the Lord, he knows that I have no other shelter but to take shelter of the Lord. பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மிடம் உள்ள கவர்ச்சியையும் அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார். பக்தர்கள் ஏதேனும் ஒரு பொருள் மீது கவர்ச்சி அடையும் பொழுது அவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அந்த கவர்ச்சியை எடுக்கும் பொழுது அதன் மீது அந்த அளவிற்கு ஒரு உரிமையை பெற்றுள்ள பக்தர்கள் அதனால் வேதனை அடைந்து அவர்கள் குழப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பகவான் அதை எடுத்து அவர் மீது முழுமையாக நாட்டத்தை செலுத்தும் பொழுது பக்தர்கள் எனக்கு இதை தவிர வேறு அடைக்கலம் எதுவுமே கிடையாது என்று பகவானிடம் முழுமையாக தங்களை சரணடைய செய்கிறார்கள். And then the last part of the word Bhagavan called Van. Van means the dwelling place. And we see that Lord arranges the eternal spiritual world for his devotees to dwell in, and the temporary material world for the all other living entities. So that's how he is giving the dwelling place. பகவான் அந்த வன் என்ற பதம் என்பது நாம் மேலும் எப்படி ஒரு நிலத்தை நாம் பயிர் செய்ய நிலம் இருக்கிறதோ அதுபோல இந்த பக்தியில் நாம் மேலும் முன்னேறுவதற்காக ஒரு சிறந்த இடத்தை எப்படி ஆன்மீக உலகம் நமக்கு தொடர்ந்து பக்தி பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கு பயன்படுகிறதோ அதுபோல அந்த ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கான ஒரு நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறார். Sometimes in the material world people ask this question, where is God? If God is there, show me God. Correct? Arey Baba, Lord is always to everyone visible in the spiritual world. We did not want to see him due to our enviousness. That is why there is a place where the Lord is not directly perceivable. Lord has made that arrangement also. பௌதிக உலகில் ஒரு சிலர் கடவுள் எங்கே இருக்கிறார், கடவுளை காண்பியுங்கள் என்று ஒரு குதர்க்கமான ஒரு செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள். பகவான் என்பவர் ஆன்மீக உலகில் நித்தியமாக இருக்கிறார்கள். நம்மால் அதை காண முடியாது, புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதற்காக இந்த பௌதீக உலகில் நமக்கு அது போன்ற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி மேலும் வளர்வதற்காக இந்த அமைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது. Sometimes the government will arrange for mela or some fair. Correct? So that is not it is not that every day there is a fair 365 days. It is there for 1 week, 10 days, 15 days. So there is one fair where everybody goes, everybody enjoys, and then it is wound up. So like the government officer, he arranges a fair and all the living entities go there, enjoy the material world from body to body, this desire, that desire, fulfill, and then after some time that fair is closed, and then the government officer's job is also over. So material world is created for some time, then everybody does whatever they want to do, and then it is wound up. எப்படி ஒரு அரசாங்கம் ஒரு வாரமோ அல்லது ஒரு மாதமோ பொருட்காட்சிகளை அமைத்து மக்கள் அனைவரையும் அந்த கவர்ச்சியில் ஈடுபடுத்தி அந்த பொருட்காட்சியில் அவர்கள் உல்லாசமாக அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய அனைத்தையும் பெரும் அளவிற்கு
அமைப்புகள் செய்யப்படுகின்றன. அந்த பொருட்காட்சி முடிந்தவுடன் அந்த அரசு அதிகாரிகள் அந்த பொருட்காட்சி நிர்வாகத்தை மூடிவிட்டு சரியான ஒரு அமைப்புக்கு சென்று விடுகிறது. அது போலத்தான் பக்தர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பௌதீக உலகமானது தற்காலிகமாக பகவானால் நிறுவப்பட்டு அவர்கள் அந்த சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So this is the job profile of God. இதுதான் பகவானின் செயல்களாகும். So Lord provides shelter, Lord provides protection, Lord provides leadership, and imagine the Lord does for each and every living entity, not only in this material world. And even in this material world there are unlimited universes, there are unlimited jivas in each universe, and Lord is providing shelter and guidance and protection to each one of them. So how much potency Lord will have? Can we estimate that potency? We can estimate with one word, very simple word, and that word is inconceivable. Just we say inconceivable and matter is closed. பகவானை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ளும் போது பகவான் நம் அனைவருக்கும் ஒரு சரணாலயமாகவும் ஒரு தீர்வாலயமாகவும் இருக்கிறார். அவரிடம் இருந்து நாம் பெறப்படும் போதனைகள் அனைத்துமே நமக்கு ஒரு தீர்வாக அமைந்து அவரிடம் சரணடைய உதவுகிறது. இந்த பௌதீக உலகம் இன்றி பல்வேறு வகையான கோள்கள், பிரபஞ்சங்கள், எண்ணற்ற கோள்களுக்கும் அவர் இது போன்ற ஒரு செயல்களைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே பகவானை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு அவருடைய வல்லமை இருக்கிறது. And that Bhagwan is, who is that Bhagwan? Caitanya Mahaprabhu. யார் அந்த பகவான்? அவர்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. So here Srila Prabhupada specifically points it out. In the second paragraph, Prabhupada says, the author of Śrī Caitanya Charitamrita most emphatically stresses that Lord Caitanya Mahaprabhu is Śrī Kṛṣṇa Himself, Swayam Rupa. He is not an expansion of the prakāśa or vilāsa forms of Śrī Kṛṣṇa. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த இரண்டாவது பதத்தினுடைய பொருளுரையில் குறிப்பாக வழங்கும் போது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தாவினுடைய ஆசிரியர் மிகவும் குறிப்பாக தெளிவாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவே ஸ்வயம் ரூபம் பகவான், அவர் பகவானினுடைய ஒரு பிரகாசமோ அல்லது விலாச விஸ்தரிப்போ கிடையாது என்பதை ஆணித்தரமாக எடுத்துரைக்கிறார். So when Lord wanted to, when the 16,000 princesses wanted to marry the Lord, so it was not that Lord was there sitting in the marriage mandap and there were 16,000 queens. The Lord expanded himself, and he expanded himself into 16,000 prakāśa forms, right? He expanded and then he married each of those queens. 16,000 அரசிலம் குமரிகள் பகவான் கிருஷ்ணரை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பப்படும் பொழுது பகவான் ஸ்வயமாக 16,000 பிரகாச விஸ்தரித்து அவர் அனைவரையும் திருமணம் செய்து கொண்டார். So there is no difference between the Lord and his prakāśa form. They are identical. So we have Lord Krishna in Dwarka and his prakāśa form. You will not be able to make out difference between the two. Similarly, when the Ras dance was happening, so there were billions of gopis, and each gopi had the personal association of the Lord, each of the gopis. So there also Lord expanded as his prakāśa form. எனவே அந்த 16,000 இளம் குமரிகளை அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளும்போது எந்த விதமான ஒரு வித்தியாசமும் பகவானுக்கோ அல்லது அவருடைய பிரகாச விஸ்தரிப்புக்கோ கிடையாது. இரண்டுமே இணையாகத்தான் இருந்தது. அதுபோல ராசலீலையில் லட்சக்கணக்கான கோபிகளோடு பகவான் நர்தனம் புரிந்த போது எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் பிரகாச விஸ்தரிப்பில் அனைத்தும் தனித்தனியாகத்தான் அவருடைய அருமை தெரிந்தது. And yet Krishnadas Kaviraj, he highlights here that Caitanya Mahaprabhu is not prakāśa form. He is Swayam Rupa. இங்கு கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறும்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரகாச விஸ்தரிப்பு கிடையாது, அவர் ஸ்வயம் பகவானே என்று கூறுகிறார். And then vilāsa form. So from
Chaitanya Mahaprabhu. From Chaitanya Mahaprabhu, who expands? Sorry? Yeah, but in this context, from Chaitanya Mahaprabhu, Balram expands. So from Krishna, Balram expands. Caitanya Yes, Prabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு விலாச ஸ்வயம் விலாச விஸ்தரிப்பில் அவரிடமிருந்து எந்த விஸ்தரிப்பு ஏற்பட்டது என்றால் பலதேவர் எப்படி கிருஷ்ண பகவானிடமிருந்து பலதேவரோ அதுபோல சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்து பலதேவர் விஸ்தரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. So is there any difference between Krishna and Balram? Translation, Prabhu. இங்கு ஏதேனும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் பலதேவருக்கும்? There is no difference, and yet there is a difference of color. இருவருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது, ஆனால் நிறத்தில் வித்தியாசம் இருக்கிறது. And from Balram, then we have the Vaikuntha expansions. The Lord of Vaikuntha expands from Balram. So there is a difference. There is a difference. You know, 200, 400 form. பலராமரிடமிருந்து வைகுந்த விஸ்தரிப்புகள், இதில் என்ன வித்தியாசம் பார்க்கும் பொழுது இரு கரங்கள், நான்கு கரங்கள், சதுர்புஜம். So there is same person, there is no difference, yet there is slight difference in vilas forms, and Chaitanya Mahaprabhu is not expansion or of that vilas form or vilas form. He is Swayam Rupa. So wherever we have Krishna in Bhagavatam, you can replace it with Chaitanya. ஒரே தன்மை உடையவர்கள் தான், எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது, விலாச விஸ்தரிப்பு. ஆனால் இங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் பாகவதத்தில் நாம் படிக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் என்றால் அது சைத்தன்ய மகாபிரபு. இருவருக்கும் எந்த விதமான ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. When we understand this, then we can begin to understand the pastimes of Lord Chaitanya. இதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய லீலைகளையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So then Srila Prabhupada quotes 8 evidences. So already Krishnadas Kaviraj has quoted many evidences, and apart from that Srila Prabhupada also adds, you know, to further our conviction. So if you have the copy of Chaitanya Charitamrita, it is good that we can open Adi Leela chapter 2 verse 22. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் இந்த ஒரு பதத்தில், இந்த ஒரு பொருளுரையில் 8 விதமான சாட்சிகளை வழங்கி இருக்கிறார். கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமிகள் எண்ணற்ற நமக்கு சாட்சிகளை வழங்கி இருந்தாலும் நாம் சைத்தன்ய சரிதாமிருதா ஆதி லீலா 2வது அத்தியாயம் 22வது ஸ்லோகம் உங்களிடம் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இதில் நாம் காணலாம். So the first one is from Caitanya Upanishad. முதல் சைத்தன்ய உபனிஷத்திலிருந்து அது நிரூபிக்கப்படுகிறது. Gaura Sarvatma Mahapurusho Mahatma Mahayogi Trigunatitaha Sattvarupo Bhaktim Loke Kashyati. So Lord Gaura, who is the all-pervading super soul, the supreme personality of Godhead, appears as a great saint and powerful mystic who is above the 3 modes of nature and is the emblem of transcendental activity. He disseminates the cult of devotion throughout the world. முதலாவதாக சைத்தன்ய உபனிஷத்தில் அவர் கூறுகிறார், கௌரா அதாவது அனைத்து இடங்களிலும் வியாபித்திருக்கும் பரமாத்மாவானவர் பகவானாக ஒவ்வொரு குணங்களிலும் ஒவ்வொரு விதமான இடங்களிலும் முக்குணங்களுக்கு அப்பால் அவர் இங்கு அவதரிக்கிறார். So after having our discussion about how Krishna and Chaitanya Mahaprabhu are non-different, then this verse is very easy for us to accept, correct? No difficulty, no? All these statements that Gaura is Sarvatma, he is Mahapurush, he is Mahatma, he is Mahayogi, he is Trigunatit, and Sattvarupo Bhaktim Loke Kashyati. So all these words, when they are used for Lord Chaitanya, we actually immediately accept them. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பகவான் கிருஷ்ணரும் ஒருவரே, இருவருக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது
இந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு முழுமையாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அவரே பரமாத்மா, அவரே அனைத்திலும் வியாபித்திருக்கிறார், அவரே முக்குணங்கள் என்று அனைத்துமே நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So we notice that here in this verse the word Gaura is used. இந்த ஒரு பதத்தில் நாம் குறிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது கௌரா என்ற ஒரு பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So among the different forms of the Lord, among the different pastimes of the Lord, we see that here the word Mahatma is used. That Lord came as a great saint. He came as a Mahayogi, great mystic, powerful mystic. பல்வேறு வகையான அம்சங்கள், பல்வேறு வகையான லீலைகளை பார்க்கும் பொழுது கௌரா இங்கு மகாத்மா, அதாவது மிகப்பெரிய ஒரு ஞானி, மிகப்பெரிய ஒரு தபசி என்ற ஒரு பதத்தில் இங்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. And what did he do? Bhaktim loke kashyati. He distributed the devotional service to Krishna. அவர் என்ன செய்கிறார்? இங்கு பக்தியை உலகம் முழுவதும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியை அனைவருக்கும் பரப்புகிறார். And then we have Shvetashvatra Upanishad and two different verses from there Srila Prabhupada quotes 6.7 and 3.12. இங்கு ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்தில் இரண்டு விதமான பதங்கள் 6.7 3.12 இரண்டிலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்குகிறார். Tam Ishvaranam Paramam Maheshwaram Tam Devatanam Paramam Cha Daivatam Patim Patinam Paramam Parastat Vaidama Deva Bhuvaneshamidayam. O Supreme Lord, you are the Supreme Maheshwara, the worshipable deity of all the demigods and the Supreme Lord of all lords. You are the controller of all controllers, the personality of Godhead, the Lord of everything worshipable. இங்கு பகவானை பற்றி அவர் விளக்கும் போது, உத்தம மகேஸ்வரரே, அனைவரும் வணங்கக்கூடிய பகவானே, தேவர்களின் அதிபதியே, அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தப்படுபவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவனே, உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருப்பவனே, அனைவராலும் வணங்கப்பட வேண்டியவரே என்று கூறுகிறார். So when we look at these qualities, Maheshwar and what else? That he is the worshipable deity of the devatas, he is the Lord of all lords. So when we see these qualities in context of Krishna, yeah, very naturally we accept. If we have read Bhagavad Gita carefully, we accept. But same qualities. So Chaitanya, so we can say that Chaitanya Mahaprabhu is the supreme Maheshwara. He is the worshipable deity of all devatas. He is the Chaitanya Mahaprabhu is the Lord of all lords. He is the controller of all controllers. He is the Lord of Chaitanya Mahaprabhu is the Lord of everything worshipable. Why? Because after this verse, the 13th verse uses the word Mahaprabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. இதில் நாம் பகவானுடைய தன்மைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் போது, அவர் மகேஸ்வரன், தேவர்களின் அதிபதி, அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர்களின் கட்டுப்பாட்டாளர் என்று பல்வேறு வகையான பதங்களை நாம் பார்க்கிறோம். இது பகவத்கீதை படித்ததன் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இது பொருந்துகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். இங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பகவானுக்கெல்லாம் அவர் ஒரு பகவானாக இருந்து, அனைத்து தேவர்களுக்கும் அதிபதியாக இருந்து, கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டாளராக இருந்து, அனைத்து விதமான விதங்களிலும் அவர் இணையாகவே இருக்கிறார். இந்த பதத்தில் 13வது பதத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது, இது சைத்தன்ய மகாபிரபு, மகேஸ்வரன், மகாபிரபு என்று அழைக்கும் போது அவருக்கு அனைத்து விதமான தன்மைகளும் இங்கு அடங்குகிறது என்பது புரிகிறது. Mahaprabhur vai purusha satvasyaisha pravartakaha so nirmalam imam praptim ishano jyotiravayaha. The supreme personality of Godhead is Mahaprabhu. Mahaprabhur vai purushaha, who disseminates transcendental enlightenment. Just to be in touch with him is to be in contact with the indestructible Brahma Jyoti.
இங்கு மகாபிரபுவே ஸ்வயம் அவர் அனைவருக்குமே ஆன்மீக ஜோதியை வழங்கி அதன் மூலமாக அவரோடு எப்பொழுதுமே தொடர்பில் இருந்து கொண்டு அழியாத அந்த பிரம்ம ஜோதியோடு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். So when Srila Prabhupada went to the West, so there is this very famous documentary, Your Ever Well Wisher. And if you watch that documentary, there is a particular clip where Srila Prabhupada is being interviewed and he is being asked why you have come to the West. So what does Srila Prabhupada say? He says, I have come here. He says, I have come here to distribute the message of Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்றும் பொழுது அங்கு ஒரு சிறு குறும்படம் உங்கள் நலம் விரும்பி என்பது அங்கு காண்பிக்கப்பட்டது. அதில் கவனிக்கும் பொழுது அவரிடம் நிருபர்கள் இங்கு எதற்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டபொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களுடைய போதனையை உங்களுக்கு பரப்புவதற்கு என்று கூறுகிறார். So then next one, the third quote is from Mundaka Upanishad. This is from the 3.1.3. Yada pashyate rukma varnam kartaram isham purusham brahma yonim. One who sees that golden colored personality of Godhead, the Supreme Lord, the Supreme Actor, who is the source of the Supreme Brahman, is liberated. மூன்றாவது ஒரு சாட்சியமானது முண்டக உபனிஷத் 3.1.3 வழங்கப்படுகிறது. தங்க நிறமுடைய அந்த பரம்பொருள் பகவானை எவன் ஒருவர் பார்க்கிறார்களோ அவர்தான் பிரம்மனுக்கு ஆதாரம் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது. So if we see the transcendental divine form of Chaitanya Mahaprabhu, of course we have the deity carved in white marble. But if we see the deity form, if we see the deity us, we can see the deity form of the Lord, and we do not accept him as the Supreme Lord, as a Supreme Actor, as a supreme source of Supreme Brahman, then we commit an offense. And then we cannot be liberated. Or anyone seeking liberation cannot gain liberation. இங்கு நாம் வெள்ளை நிறத்தில் இந்த விக்கிரகங்கள் இருக்கின்றது, ஆனால் தங்க நிறத்தில் உள்ள பகவான் இவரும் வேறு என்று நாம் புரிந்து கொண்டு இவர் பரம்பொருள், இவர்தான் அனைத்துக்கும் காரணகர்த்தா, இல்லை இவர் பிரம்மனுக்கு பிரம்மனுக்கு ஒரு அடையாளம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள மறுத்தால் விடுதலை என்ற ஒரு இலக்கை நோக்கி செல்பவர்களுக்கு அந்த விடுதலை, இந்த பௌதிக பந்தங்களில் உள்ள விடுதலை கிடைக்காது. So next is very important and interesting verses from Srimad Bhagavatam. Kar Bhajan is speaking these verses. So from the 11th canto, 5th chapter, 33rd and 34th verses, and then verse by Prahlad Maharaj is also quoted. Dhyeyam sada paribhava ghanam abhishta doham tirthaspadam shiva virinchinutam sharanyam bibhratyati ham pranat pala bhavabdipotam vande mahapurusha te charanara vindam. So vande mahapurush te charanara vindam. We offer a respectful obeisance unto the lotus feet of him, the Lord, upon whom one should always meditate. So what does the Lord do? He destroys insults to his devotees. இங்கு நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள 2 ஸ்லோகங்கள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. நாம் பகவானுக்கு முழுமையாக நம்முடைய வந்தனத்தை அவருடைய கமல பாதங்களுக்கு செலுத்தும் பொழுது, அதையே நாம் மனதில் மனனம் செய்யும் பொழுது அவர் அந்த பக்தர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நிந்தனைகளில் இருந்து அவர்களை விடுவிக்கிறார். And this Supreme Lord, he removes the distress of his devotees and satisfies their desires. அந்த பகவான் அந்த பக்தர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களிலிருந்து அவர்களை விலக்கி அவர்கள் ஆசைப்படக்கூடிய செயல்களுக்கு அவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். And then what else he does?
He is the abode of all holy places, Tirthas Padam, and the shelter of all sages. அவர் அந்த அனைத்து புனித ஸ்தலங்களுக்கும் அவர் ஒரு சரணாலயமாகவும் அனைத்து சாதுக்களுக்கும் ஒரு சரணாலயமாகவும் விளங்குகிறார். Shiva Virinchi Nutam is worshipable by Lord Shiva and Lord Brahma. சிவபெருமானாலும் பிரம்மதேவராலும் வணங்கப்படக்கூடியவர். He is the boat, Bhavabdi Potam. He is the boat of the demigods for crossing the ocean of birth and death. பிறப்பு இறப்பு எனும் சாகரத்தை தேவர்களும் கடக்கக்கூடிய ஒரு படகாக இருக்கிறார். So this purport is very, very interesting, and their different phrases are explained in a very beautiful way. Dhyayam Sada, which means always to be meditated upon, always to be meditated upon. And in Kali Yuga, if you are asked to meditate upon always, which means there are no hard and fast rules for chanting the holy name, because then only we can meditate always. மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பதங்களை கொண்ட ஒரு ஸ்லோகமானது. இந்த பௌதீக கலியுகத்தில் நாம் எப்பொழுதுமே பகவானை மனனம் செய்யக்கூடியது என்றால் பகவானை பற்றிய சிந்தனை இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். எந்த காலகட்டங்களிலும் நாம் பகவானை நினைத்துக் கொள்ளும் அளவிற்கு அந்த பகவானினுடைய ஒரு புனித நாமத்தை நாம் எப்பொழுதும் மனதில் நிலைநிறுத்த வேண்டும். So why everybody is fighting and quarreling in the material world, especially at this time, in this age? இந்த கலியுகத்தில் குறிப்பாக இந்த காலகட்டங்களில் ஏன் ஒவ்வொருவரும் பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகளுக்காக வாதிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? People are quarreling, fighting. 19th April election is. மக்கள் வாதிடுகிறார்கள், சண்டையிடுகிறார்கள். இன்னும் 90 நாட்களில் தேர்தல் சண்டை ஆரம்பிக்கின்றது. So politicians are almost always fighting. Now their fighting will intensify. அரசியல்வாதிகள் எப்பொழுதுமே யுத்தத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது அந்த யுத்தம் இன்னும் அதிகரிக்க இருக்கிறது. Communities are fighting with each other, states are fighting with each other, countries are fighting with each other. So many wars are going on. And why is that? சமுதாயத்தில் சண்டை, மாநிலங்களில் சண்டை, நாடுகளுக்கிடையே சண்டை. இந்த சண்டை என்பது எதற்காக? Paribhava Ghanam. We are overcome with extreme enviousness. We are envious of everyone, all living entities. We are envious of God. Whatever we see, whatever we experience, we become envious. காரணம் பொறாமை. அனைத்து வஸ்துக்கள் மீதும் நமக்கு பொறாமை, பகவானின் மீதும் பொறாமை, நாம் காணக்கூடிய அனைத்து பொருட்களின் மீதும் பொறாமை. And what is the source of that enviousness? அந்த பொறாமைக்கு ஆதாரம் என்ன? Even after becoming devotees, we experience, before we were not even realizing we were envious. After becoming devotees, at least we can analyze, and by Lord's grace we begin to decipher, we begin to realize this anartha in us, that I am envious of this devotee, I am envious of that person. பக்தர்கள் ஆவதற்கு முன்பு அந்த பொறாமை என்றால் அதற்கான ஒரு பதத்தின் விளக்கமே நமக்கு தெரியாத அளவிற்கு இருந்தது. ஆனால் பக்தர்கள் ஆன பிறகு நம்மால் ஒரு முடிவு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். பொறாமை, அந்த பக்தர்கள் மீது எதற்கு பொறாமை, இதன் மீது எனக்கு எதற்கு, இந்த அனர்த்தங்களை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. So how can we overcome this enviousness? By worshipping Chaitanya Mahaprabhu. Then my bodily conception, attachment to this body will all melt away. So by worshipping Chaitanya Mahaprabhu, my enviousness will go away. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலமாக இந்த பொறாமையானது, இந்த உடல் அளவில் அதன் மீது உள்ள ஒரு ஆசை நம்மால் துறக்கப்பட்டு நாம் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வருகிறோம். So Tirthas Padam, Lord, all the holy places, not only of earth, but holy places in the entire universe, where are they? They are residing at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
புனித ஸ்தலங்கள் என்பது இந்த பூமியில் மட்டும் கிடையாது. அனைத்து கோள்களில் உள்ள புனித ஸ்தலங்களும் எங்கு அடைக்கலம் அடைகின்றன? சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய கமல பாதங்களில். So devotees are in far-fetched areas. They are living in South America, very poor countries, and so much fighting going on. Colombia, Chile, Argentina, so many problems are there in Africa. Devotees don't have money. So what to do? How they will visit Vrindavan and Mayapur Dham? They'll worship Chaitanya Mahaprabhu, because all tirthas are residing at his lotus feet. மிகவும் ஏழ்மையான நாடுகள், அதாவது தென் அமெரிக்க நாடுகள் மற்றும் கொலம்பியா, சிலி போன்ற மிகவும் கீழ்த்தரமான மிகவும் ஏழ்மையான நாடுகளில் உள்ள மக்கள் எப்படி இது போன்ற தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கு விஜயம் செய்வார்கள்? அவர்கள் அனைவருமே சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய கமல பாதங்களை வணங்கினால் அனைத்து தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கும் விஜயம் செய்த ஒரு பலன் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். One who is not properly fixed up in understanding of Krishna, if they read Puranas like Ling Puran and other, they will get bewildered by reading the glories of Lord Shiva. பகவத்கீதையை படிக்காத ஒரு சிலர் பகவானினுடைய மகிமை லிங்க புராணத்தை படிக்கும்பொழுது அவர்கள் சிவபெருமானினுடைய லீலைகளை பார்த்து பிரமிப்படைவார்கள். But even such a Lord, such a great personality like Lord Shiva or Brahma, they also, what do? Shiva Virinchi Nutam. They also meticulously worship Chaitanya Mahaprabhu. இது போன்ற பெருமை வாய்ந்த சிவபெருமானோ அல்லது பிரம்மதேவனோ கூட அவர்கள் எந்த விதமான ஒரு குறையும் எந்த விதமான ஒரு மாற்று நோக்கமும் இல்லாமல் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கமல பாதங்களுக்கு தங்களுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறார்கள். And then the next word is Sharanam. So who is the shelter of Lord Shiva and Brahma? They are shelterless without Chaitanya Mahaprabhu. சரணம். சிவபெருமானுக்கும் பிரம்மதேவருக்கும் யார் அடைக்கலம்? சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லாத இடம் அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கிடையாது. So next phrase is Bhrityarthi Ham Pranat Pal. So Lord, if anyone without duplicity, with a simple sincere heart, he offers himself to the Lord, bows down before the Lord, then Lord accords him all protection, even if he is not an exalted devotee. எந்த விதமான மாற்று கருத்துகளும் மாற்று எண்ணங்களும் இல்லாமல் முழுமையாக எவன் ஒருவன் தன்னை பகவானிடம் சரணடைகிறாரோ அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை பகவான் அனைத்து விதமான அம்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தருகிறார். So we don't have to become a very exalted personality to have protection from the Lord. If with simple sincere heart we offer the obeisances to the Lord and we mentally pray to the Lord that Lord please accept me, I am a soul surrendered unto you, then Lord provides all protection. Although the heart may be extremely contaminated, all the anarthas may be there, and we are struggling from day to day, just keeping ourselves clean on a day-to-day basis we are struggling, but if we do that, then Lord Chaitanya Mahaprabhu accords all protection. இது செய்வதற்கு ஒரு உத்தமமான பக்தராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. முழுமையாக மனதளவில் பகவானினுடைய கமல பாதங்களில் தஞ்சமடைந்து உங்களிடம் நான் சரணடைகிறேன் என்று நினைத்தாலே முழுமையான ஒரு பாதுகாப்பை, நம்முடைய நித்திய வாழ்க்கையில் பல்வேறு வகையான அனர்த்தங்கள், நம்முடைய இதயங்கள் தூய்மையற்ற நிலையில் இருந்தாலும் நாம் பகவானினுடைய கமல பாதங்களில் தஞ்சமடையும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கூட பகவான் முழுமையான ஒரு பாதுகாப்பினை அளிக்கிறார். Then Chaitanya Mahaprabhu is described as Bhavabdi Potam. He is the boat which enables even the Devatas to cross this Bhavasagar and help them attain liberation. இங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு பவாப்தி போதம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். தேவர்கள் கூட பிறப்பு இறப்பு எனும் சாகரத்தில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு ஒரு படகாக அவர் உதவுகிறார். So Rupa Goswami says that anyone who is a devotee of Lord Chaitanya
is Jivan Mukta. Even now he is liberated. Jiva He doesn't have to Goswami. wait. Jiva Goswami. Sorry. Rupa Goswami. Jiva Goswami. Rupa Goswami. Rupa Goswami கூறுகிறார். I said Jiva Goswami. Rupa. Yes, Prabhu. பகவான், அதாவது பகவானிடம் சரணடைவர்கள் அனைவருமே ஜீவன் முக்த நிலையில் பௌதீக வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் கூட அனைத்தையும் கடந்த ஒரு ஜீவன் முக்த நிலையை அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார். Tyaktva sudushit yaja surepsita rajlakshmim dharmeshta arya vachasaya dagadharanyam maya mrigam daitayepsitam anvadavad Vande Mahapurushte Charanaravindam. We offer our respectful obeisances unto the lotus feet of the Lord, upon whom one should always meditate. He left his householder life, leaving aside his eternal consort, whom even the denizens of heaven adore. He went into the forest to deliver the fallen souls who are put into illusion by material energy. எவருடைய பாதங்களை நாம் மனனம் செய்ய வேண்டுமோ அவரிடம் நாம் முழுமையாக சரணடைகிறோம். தன்னுடைய இல்லற வாழ்வை துறந்து, தன்னுடைய அனைத்து விதமான இன்பங்களையும் துறந்து, மக்கள் அனைவருடைய நலத்திற்காக வனத்தில் சென்று அனைவரையும் கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக சென்றவர். So here we see there are descriptions of the pastimes of Lord Caitanya. So he left the household life, he accepted sannyas, he gave up his very young wife, who's his eternal consort, so just for the pastimes, and he went into the forest to deliver the fallen souls. So that was the whole purpose of Chaitanya Mahaprabhu's accepting sannyas, that those who are faithful, they are anyway taking up Krishna consciousness. But what about those who are offensive to the Lord, who believe in the offensive mentality, in offensive philosophies? Then what will happen to them? How can they be rescued? So that from that arose the compassion of the Lord. இந்த பதத்தில் பகவானினுடைய லீலைகள் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய இல்லற வாழ்வில் இருந்து ஒரு அழகான இளம் மனைவியை துறந்து அவர் சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு சென்றார். நம்பிக்கையுடன் எவர் ஒருவர் அவரை அணுகினாலும் அவருக்கு தேவையானவற்றை அவர் வழங்குகிறார். பக்தர்கள் அனைவருக்குமே பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் அபராத மனம் உடையவர்கள் கூட வெளியேற வேண்டும் என்ற அவருடைய ஒரு கருணை மனம். எனவே அவர் வனத்திற்கு சென்று அவர்களையும் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு வகையான லீலைகளில் அவர் இருந்திருக்கிறார். So if there is a child, he is ignorant, there is a large body of water, he knows how to swim, and there is a large body of water and he is ignorant of what is there inside water, and he wants to go from here to his destination, which is the other side of the ocean or whatever, and he is not aware that in that body of water there are crocodiles. So what are his chances of reaching the other side? He is only a child. ஒரு குழந்தை, அது அறியாமை அற்ற ஒரு குழந்தை என்பது ஒரு பெரிய நீர் பரப்பை பார்க்கும் பொழுது அனைத்தும் புரியும். ஆனால் அறியாமையில் உள்ள ஒரு குழந்தை இந்த கரையிலிருந்து அதனுடைய இலக்கான அடுத்த கரையை அடையும் பொழுது இந்த நீரில் செல்லலாம் என்றால் அதில் உள்ள முதலைகள், வேறு விதமான விலங்குகள் இருப்பதை தெரியாத நிலையில் அந்த குழந்தை, அறியாமையில் உள்ள அந்த குழந்தை கடக்கும் பொழுது என்ன ஏற்படும்? You know, we don't see such scenes these days, but sometimes Discovery Channel and all, you know, somebody will share a clip, you know, there is some animal which goes into the pond and all, no problem, but suddenly the crocodile will come and, you know, grab. So what chances this young child has to cross such a crocodile filled water body? So this Bhavasagar, we understand, this material world is that water body, and these crocodiles are the different false philosophies.
So some innocent person is trying to understand, who am I? Is there some supreme power? What should I do? What's the goal of my life? Once innocent person is trying to understand this, and suddenly there are so many false philosophies and trying to grab him. Somebody will start thinking this way, somebody will start thinking that way, somebody will worship him, her, whatever. ஒரு சில தொலைக்காட்சி தொடரை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏதேனும் ஒரு விலங்குகள் நீரை கடக்கும் பொழுது திடீரென்று முதலைகளை அதனை தாக்குவது போல காட்சிகள் காண்பிக்கப்படுகின்றது. அதுபோல அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலர் இந்த பவசாகரை கடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் பொழுது முதலைகள், அதாவது தவறான தத்துவங்கள் என்ற ஒரு முதலைகளினால் அவர்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அவர்களுடைய அறியாமை, எதை புரிந்து கொள்வது எதை புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்று தெரியாமல் பல்வேறு வகையான தவறான தத்துவங்கள் அவர்களை தாக்கி அவர்கள் இந்த பவசாகரில் ஆழ்கி மூழ்வதற்கு ஏதுவாக அமைந்து விடுகிறது. Who can save him? Who can save him? Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu's mercy can save him. Otherwise, nowadays, even at other times, but there is so much of everybody has his own understanding, everybody has his own philosophy, and everybody is following this or that. So it is impossible to come to what is the right process, what is the right principle, what I should do, what I should not do. So by mercy of Chaitanya Mahaprabhu, and ISKCON is manifestation of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. So anybody who comes in touch, then immediately all his questions and all his disturbed mind will immediately become settled and peaceful. இது போன்ற நிலையில் இருப்பவர்களை யாரால் காப்பாற்ற முடியும்? சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணைதான் காப்பாற்ற முடியும். காரணம் என்னவென்றால், ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுக்கு ஏற்றார் போன்ற ஒரு புரிதல், தவறான ஒரு தத்துவங்களின் மீது ஒரு நம்பிக்கை, எது சரி எது தவறு என்று தெரியாத ஒரு குழப்பங்கள், இவை அனைத்துக்குமே ஒரு காரணமாக நிவர்த்தி செய்வதற்காக இருப்பது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களுடைய ஒரு கருணை. நம்முடைய இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் என்பது சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய போதனைகளை, அவருடைய கருணைகளை அனைவருக்கும் வழங்குவதன் மூலமாக அந்த குழம்பிய நிலையில் உள்ள மனதில் உள்ள அந்த போன்ற ஒரு பக்தர்களுக்கு தீர்வளிக்கிறது. So I like to thank all the devotees for their patience, and I request little more patience. We just read through the balance of the purport and then we'll close. So please hear attentively. Let keep Nidra Devi away for a little more, few more minutes, and we'll close. So Prahlad Maharaj says, "My Lord, you kill all the enemies of the world in your multifarious incarnations, in the families of men, animals, demigods, rishis, aquatics, and so on." So Lord manifests in different incarnations, in different species, and he kills the enemies of the world. Thus you illuminate the worlds with transcendental knowledge, and in the age of Kali, O Mahapurush, you sometimes appear in a covered incarnation. Therefore you are known as Triyuga. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் அவர்கள் பல்வேறு வகையான அவதாரங்கள், பல்வேறு வகையான ரூபங்களில், மனித குலத்தில், குடும்பத்தில், மிருகமாக, தேவர்களாக, ரிஷியாக, பரப்பவை விலங்குகளாக தோன்றி இந்த உலகம் முழுவதும் ஆன்மீக ஒளியை ஏற்றி இந்த கலியுகத்தில் இருந்து அனைவரையும் விடுவிக்க ஒரு மகாபுருஷ அவதாரமாக தோன்றியிருக்கிறார். And then we have Krishna Yamala Tantra, and there is the announcement is being made. When Prime Minister has to come, everybody knows. It comes in newspaper, this announcement is made. So Lord is making announcement. Punya Kshetre Navadvipe Bhavishyami Shachi Sutaha. I shall appear in the holy land of Navdeep as the son of Mother Shachi. எப்படி ஒரு நாட்டின் பிரதம மந்திரி ஒரு இடத்திற்கு விஜயம் செய்யும் பொழுது அவரை பற்றி செய்திகள் வெளிவருகின்றனோ, அதுபோல இங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு நவத்வீபத்தில் அவதரிக்கிறார் என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So one time I brought one guest. I was taking around, I was explaining Jagannath, Baldev, Subhadra, Lakshmi, Narasimha. He had no problems. Then I brought him Krishna. Then he said, "Who are these ladies?" I explained, who are these personalities there, Radha, Krishna, Lalita, Vishaka ji. And when he came to Gaur Nitai,
altar, I was explaining him that how these scriptures explain that Krishna appears once in Deva Brahma, then in the following Kali Yuga, Krishna appears as Chaitanya Mahaprabhu. After hearing all that, he was saying, yes, 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 and then he said, I believe in only one, and that is Ranganath Swami. I said, till then, no problem. Very nice, very nice. ஒரு முறை ஒரு விருந்தாளியை நாம் ஆலயத்திற்கு அழைத்து வந்த போது அங்குள்ள விக்கிரகங்கள் அனைத்தை பற்றியும் நான் அவருக்கு விவரித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, ஜெகநாதரை பற்றியும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றியும் விவரித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, அந்த அருகில் உள்ள 2 பெண்கள் யார் என்று கூறிய போது அதை பற்றியும் நான் லலிதா விசாகா என்று விவரித்து, அதன் பிறகு கௌரானிதாயை பற்றி அவர்களுக்கு முழுமையான ஒரு விவரத்தை தந்து, பிரம்மதேவர் அதை பற்றியும் பிறகு And the list of announcement continues. அவதரித்தார் என்று கூறும்பொழுது அந்த விருந்தாளி எனக்கு நம்பிக்கை எல்லாம், அந்த விருந்தாளி என்பவர் எனக்கு ரங்கநாத சுவாமி மீதுதான் நம்பிக்கை என்று கூறினார். நானும் சரி, இந்த சரியான ஒரு நபர் மீதுதான் நம்பிக்கை என்று சிரித்துக்கொண்டே அனுப்பி வைத்தேன். So the announcement continues, and then in Vayu Puran there is another announcement. Kalau sankirtana rambhe bhavishyami shachi sutaha. So in Kali Yuga, the inauguration of Sankirtan movement will be done by, in future, it will be done by Sachi Suta. வாயு புராணத்திலும் ஒரு குறிப்பு கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது கலியுகத்தில் இந்த சங்கீர்த்தன நாமம் சச்சி சுதனினால் பரப்பப்படும் என்பதை பற்றி அங்கு விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Lord is making all these announcements. I will come, I will come, I will come as the son of Mother Sachi. So from the Brahma Yamala Tantra, sometimes I personally appear on the surface of the world in the garb of a devotee. Specifically, I appear as the son of Shachi in Kali Yuga to start the Sankirtan movement. This is from Brahma Yamala Tantra. பகவானே இந்த விதமான ஒரு அறிவிப்பினை நான் வருகிறேன், நான் தோன்றுகிறேன் என்று கூறுகிறார். பிரம்ம யமல தந்திராவில் பகவான் நான் பல்வேறு வகையான பக்தர்களுக்கும் நான் புத்திரனாக தோன்றுகிறேன். இங்கு நான் குறிப்பாக கலியுகத்தில் சச்சி மாதாவிற்கு இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பரப்புவதற்காக நான் தோன்ற இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். And then in Ananta Samhita, the last of the 8 references that Srila Prabhupada gives here, the Supreme Person, Śrī Kṛṣṇa Himself, who is the life of Shri Radharani and is the Lord of the universe in creation, maintenance and annihilation, appears as Gaura, O Maheshwari. அனந்த சம்ஹிதாவில் பகவான் கூறுகிறார், ஸ்ரீமதி ராதா ராணியின் உயிராக இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகையே நிறுவி அதை பராமரித்து அதை அழிக்கக்கூடிய பகவான் இங்கு கௌரவாக தோன்ற இருக்கிறார், மகேஸ்வரி என்று கூறுகிறார். Neither Prakash nor Vilāsa. Ya eva Bhagavan Krishno Radhika Prana Vallabha Srishti Adav Sa Jagannatho Gaura Asin Maheshwari. So very, very clearly identified that the Supreme Lord Krishna himself comes as Chaitanya Mahaprabhu. இங்கு பிரகாசமாகவோ அல்லது விலாச ரூபமாகவோ இல்லாமல் மிகவும் குறிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணோ, பகவான் ஸ்வயமாக தோன்றுகிறார் மகேஸ்வரி என்று கூறுகிறார். We saw that last statement. We saw that Vilas form. What happens in Vilas? Balramji is the Vilas expansion. There is only difference of color. But when Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu, we don't say Vilas form. Although there is a change in color. நாம் விலாச விஸ்தரிப்பை பற்றி பார்க்கும் பொழுது பலராமரை பற்றி பார்த்தோம். அதில் உள்ள ஒரு வேற்றுமை நிறத்தில். ஆனால் இங்கு ஸ்வயம் என்று கூறும் பொழுது கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றும் பொழுது நமக்கு ஒரு வேற்றுமை அவருடைய நிறத்தில் தெரிகிறது. श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे.
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुश्रूषोषद्धधानस्य वासुदेवकतारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service,